You go today to Kinnaur in Himachal Pradesh, that district bordering our international borders. In that district, the tradition is that every woman will have 5 husbands, like Draupadi did in the Mahabharata. That's why, just for some illustrations, you look at the differences that exist in our country. If you go to the tribal India, in the Khasi tribes, you have the woman, which is the head of the family. The men have absolutely no role to play there. In terms of even property divisions, it is the woman. And legally, it is the woman that has the right and to enter into property disputes. You go today to Kinnaur in Himachal Pradesh, that district bordering our international borders. In that district, the tradition is that every woman will have 5 husbands, like Draupadi did in the Mahabharata. That tradition is continued and followed till now, and it's accepted under law. And you have, even within the Hindu community, so much of difference in terms of the customs that are followed, which are actually legally valid today. I'll tell you one personal incident. I am born into a family where my mother's brother could have married me if I was a girl. My maternal uncle can marry the maternal niece. That is allowed. So the story goes that my maternal uncle, who retired as a distinguished IAS officer, who served as the Chief Secretary of United Andhra Pradesh, when I was being born, was telling my mother to produce a daughter so that he can marry. But then I turned out to be a son, but that is a different story. But the point is, the same practice is taboo in very nearby, within the same Hindu community. You go next door. I was born in today's Chennai, Madras. There in that society, you can marry your first cousin. But in my, community, marrying your first cousin is incest or a crime. In their community, marrying the maternal niece or an uncle is a crime. Now, what are these laws? They're all part of the same Hindu community. So what is this uniformity that is being talked of? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ ജീവിത രീതികളിൽ, ആചാരങ്ങളിൽ, വിശ്വാസങ്ങളിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയോടടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാർ വരെ ആവാം. മഹാഭാരതത്തിലെ ദ്രൗപദിയുടെ സങ്കല്പം പോലെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നിയമപരമായ സംരക്ഷണം, ചട്ടങ്ങളിൽ സംരക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സീതാറാമൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ആ സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഉയർന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സാന്ദർഭികമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കസിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന രീതി ചില സമുദായങ്ങളിൽ, ഹിന്ദു സമുദായങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ, മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ അത് പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും നിയമപരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And then there are different inheritance laws within the Hindu community itself, in different parts.
women's role in the inheritance is always been under a question mark, and big struggles had to be waged by us in order to give them equal share in the property. And then, of course, you have the worst of the situations, which is the caste question. Even today, the question of widows' remarriage, even if when you have the law, what is the practice? You go today to our Prime Minister's constituency, you will find how that has been violated, but no action is taken against anybody. Or for that matter, the honor killings that take place today against inter-caste marriages. When our youth want to marry each other, if their caste is different, there are Khap panchayats that sit and decide punishment, which is outside of the matter of your law. And then there is the very, very big issue of what is called the Hindu Undivided Family Act, through which there are huge tax exemptions, which nobody else or belonging to any other community can avail of, but the HUF exists today, and some lakhs of crores of rupees of tax is evaded through that fees. So when you talk of uniformity, is there any idea what is this government wanting to talk about? But I think, and we all think, that is not the issue of uniformity in civil code. This uniform civil code is a slogan that is meant to sharpen communal polarization and not to actually achieve any uniformity at all, but to be used as a political tool by the BJP for its sharpening of communal polarization. സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ വ്യാപകമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹത്തിനുള്ള അവകാശം സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലും മറ്റ് പല സമുദായങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജാതീയേതര വിവാഹിതരാകുന്നവരെ ദുരഭിമാന കൊല നടത്തുന്ന എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമതലത്തിൽ സമുദായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് കൂടി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിന് നികുതി ഇളവുകൾ കിട്ടുമെന്നതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ഉറുപ്പികയുടെ നികുതി ഇളവ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന രീതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ എന്താണ് ഈ യൂണിഫോമിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് BJP ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിവാദം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയത് സാമുദായികമായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഏകീകരണവും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. That's why after this announcement was made, you had the Nagaland Chief Minister come to Delhi, meet the Union Home Minister. And after meeting the Home Minister, the Nagaland Chief Minister came out and publicly addressed the media. And he said, we have been assured that the proposed UCC will not apply to the tribals, it will not apply to Christians, they will be exempted. That assurance has been given. The Sikhs, the Sikh community, with the Chief Minister of Punjab, openly demanding, they said that has been accepted, the Sikhs will be exempted. The Parsis, they said we are a very small community, therefore we should be exempted from the UCC. In Goa, the Defence Minister very proudly said, the BJP government has brought a UCC, which is there in Goa. And what does the UCC say? That if a wife doesn't produce children, particularly a male child, by a certain age, this husband has the right, the legal right, to take another wife. That is bigamy. That is allowed in Goa. You say then all Parsis are exempt, your Sikhs are exempt, then Christians are exempt, then tribals are exempt. Who is left?
And that is where the actual purpose of this whole exercise of UCC comes before us, which we have to understand and resist. നാഗാലാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കണ്ട് പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളെ, ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അമിത്ഷായുമായി ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെയും മറ്റ് ചില ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായും അവകാശവാദം ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. സിഖ് സമുദായത്തെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ പാർസി വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഗോവയിൽ BJP ഗവൺമെൻറ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ഉള്ളത് നിലനിൽക്കുമെന്ന വിധത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ BJP ഇപ്പോൾ പറയുന്ന, പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി എന്നതാണ് ഈ വിവാദമുണ്ടാക്കിയത്, എന്തിനാണ് എന്നതാണ് ആലോചിക്കേണ്ട ഗൗരവമായ പ്രശ്നം.